In Greek mythology, there is this sorry story of Pandora's box. Pandoraங்கிற அந்த பெண்மணி கிட்ட கடவுள் to punish her or to punish mankind ஒரு பூட்டின பெட்டியை கொடுத்துட்டு போகிறதாகவும் curiosity தாங்காமல் இந்த லேடி வந்து she opens the box against all instructions and out comes sorrow, disease, pain, regret, all kinds of negative emotions and feelings and demotivating things. And அப்போத்துலேருந்து தான் mankind started suffering அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு சின்ன உபகதையும் இருக்குதுல. அவசரமாக எல்லாம் வெளில போயிட்டேன்னு பயந்து போய் மூடிடுறா பொட்டியை. There is a little faint knocking sound that she still hears, and she carefully opens it with fear. And that little thing that comes out is the only good thing, and it introduces itself as I am hope. இதெல்லாம் நீ ஜெயிச்சு போராடி சண்டை போட்டு வெற்றி அடையணும்னா you need me, hope. What is this Pandora's box, and how many Pandora's boxes have we opened in this world? வணக்கம். யார் பொறுப்பு? Who's actually responsible? Let's go back in history. Let us look at some very important moments in history, and let us ask this question again and again. This is the Mahabharata war. Can you look at it and recognize which particular moment this is? This is the time where Arjuna fights with Ashwatthama. Ashwatthama is the son of Drona, the guru of Arjuna. And Ashwatthama is very angry because his dad, his father, has been assassinated, murdered by immoral means. And he is challenging Arjuna using immoral means. His anger is uncontrollable. தாங்க முடியாத கோபம் வந்ததுனால பண்ணக்கூடாததை பண்ணுறான். பிரம்மாஸ்திரம் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடிய, அதனால் உபயோகிக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற அந்த அஸ்திரத்தை he sends it out towards the Pandavas. அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுறான்? பிரம்மாஸ்திரத்தை எதிர்க்கக்கூடியது பிரம்மாஸ்திரம் தான். ஸோ he sends the பிரம்மாஸ்திரா too, with all respect. But as you can see, Vedavyasa and Narada look from above and say, this is wrong. This will destroy the whole world. You shouldn't be doing this. Take it back, அப்படிங்கிறார். Arjuna obeys and takes it back. Ashwatthama wants to obey, but because he has not learned it properly, he doesn't know to undo what he has done. He says, I can't take it back. I have sent it out. I can only redirect it somewhere else. Okay, let me redirect it towards the womb. The Bala Pandavas, பாண்டவர்களோட குழந்தைகள் அந்த கருவில் இருக்கே, அது மேலே நான் ரீடைரக்ட் பண்ணிடுறேன்னு அபிமன்யுவோட ஒய்ஃபோட womb கிட்ட he redirects. He is not able to undo something that he did. And to be able to undo is considered the primary learning you need to have regarding doing something. Pay attention to that. Albert Einstein, he wasn't part of the atomic bomb project, but he created that original momentum by discovering that energy and mass are interchangeable
அந்த குட்டி ஈக்குவேஷன் E இஸ் ஈக்குவல் டு MC ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனை கொடுத்து ஒரு சின்ன அணுவுக்குள்ளேருந்து தாங்க முடியாத அளவுக்கு எனர்ஜி கொண்டு வர முடியும்னு கண்டுபிடிச்சவர், when he realizes what man has done with it, நியூக்ளியர் பாம் கொண்டு வந்து ஜப்பான் மேலே போட்டு உலகமே அழியக்கூடிய அளவிற்கு man has brought the world to the brink of extinction. எல்லாம் மாற்றிடுது. அணு ஆயுதம் அப்படிங்கிறது வந்து அட்டாமிக் எனர்ஜி has changed everything except man's way of thinking. யோசிக்கிற அந்த மூடத்தனத்தை மட்டும் மாற்றலையே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு, had I known, இது மட்டும் எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா I would have become a watchmaker. ரைட், நான் பாட்டுக்கு கடையில் கடிகாரம் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பேன் அப்படின்னாராம். had I known. Genetic engineering is the central, the focal theme of the famous book Jurassic Park. Michael Crichton எழுதினது, மூவியாகவும் வந்தது. Movie is probably more famous today, but the book is simply amazing as a science fiction story where science is stranger than fiction. Everything that the book talks about is actually possible today. அந்த மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை எழுதிட்டு அதில் ஒரு டைனோசாரை ஒரு கொசு கடிக்கிற மாதிரியும், அந்த கொசு கடிச்சிட்ருக்கிற சமயத்தில் ஆம்பர் அப்படியே சொட்டி அந்த கொசுவை அடக்கிட்ட மாதிரியும், அந்த கொசுக்குள்ளே இருக்கிற டைனோசார் பிளட்டை இவங்க வெளியில் எடுத்து they do genetic magic and recreate a dinosaur. அந்த புத்தகத்தில் before they get into Jurassic Park, the author tells as a prologue, today they are engineering trout in streams to be lighter colored so that fishing becomes easy. Today they are engineering trees to not be circular, instead to be square, cross-section square, because it's easy to make them into lumber. நீங்கள் பிக் பேங் தியரி பார்க்குற ஆளாக இருந்தால் you will remember there is a story where Sheldon tries to create a glowing goldfish. Silly, harmless experiments-ன்னு நினைப்போம். பட் Jurassic Park என்ன ஆச்சுன்னு ஞாபகம் இருக்கா? It started as a silly, harmless scientific experiment. But they didn't know how to undo what they had done. I don't want to glorify these two people by telling you their names. They are a husband and wife pair. And San Bernardino அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல in 2015, these two terrorists opened fire. They were a husband and wife pair who worked in a medical institution. They opened fire on their colleagues. 15 people died. 60 others were badly injured. They got away in a SUV. தப்பிச்சு ஓடுறாங்க. சேஸ் பண்ணி போலீஸ் அவங்கள பிடிக்க முடியாமல் சுட்டு தள்ளிட்டாங்க. Among the many things the police discovered in their house, நிறைய ஆர்மமெண்ட்ஸ் பார்க்குறாங்க. ஒரு குட்டி வாரே ஸ்டார்ட் பண்ணுற அளவுக்கு சாமான் வச்சுருக்காங்க உள்ள. But among those things, they also discover an iPhone. Unfortunately, it is locked. And that was the story of how the FBI tried to arm twist Apple into unlocking the phone of this dead man. உள்ளுக்குள்ளே எந்த டெரரிஸ்ட் நெட்வொர்க்கோட என்னெல்லாம் பேசியிருக்காங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் எனக்கு 10 ட்ரை பண்ணால் இது வந்து ராங்னு சொல்லிட்டு 10th ட்ரையில் இட் வில் எரேஸ், ஆட்டோ எரேஸ் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபோனை. எனக்கு ஒரு பேக் டோர் I need to protect the country and you need to help me do that அப்படின்னு FBI ஆப்பிளோட சண்டைக்கு வந்தது. Apple empathized with the victims of San Bernardino. But Apple said, sorry,
I cannot unlock that phone. I can't write software that will compromise my own software. ஒரு பேக்டோர் நான் கொடுத்தேன்னா, கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் அந்த சாவியை கொடுத்தேன்னா, அந்த சாவியை டூப்ளிகேட் பண்ணி 1000 மடங்கு hackers will come and prey upon not just the bad guys, but on so many other good guys. Privacyங்கிறது will become a thing of the past. I cannot do it. அப்படின்னு ஆப்பிள் took a stance. பெரிய கோர்ட் கேஸ் ஆச்சு. கடைசியில் ஆப்பிள் didn't budge. It got some bad name from the government. But today, Apple is known for its security and privacy. அப்படின்னா அங்கே ஆரம்பித்த அந்த எபாக்கல் மூமெண்ட் தான். திறந்து விட்டாச்சுன்னா பேண்டோராஸ் பாக்ஸ் மாதிரி தான். யார் அதை உபயோகிப்பான்னு எனக்கு தெரியாதே. There is too much gray. And so, let me be black and white. I can't open it. Sorry. Zuckerberg ரீசெண்டாக அந்த Metaverse அப்படிங்கிறத லான்ச் பண்ணார். தட் இஸ் ப்ராபப்ளி ஹிஸ் கிரேட்டஸ்ட் லீப் ஃபார்வர்ட். எவ்வளோ பெரிய லீப் அப்படின்னா, கம்பெனி பேரையே ஃபேஸ்புக் அப்படிங்கிற அந்த கம்பெனி பேரையே மெட்டா அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் பண்ணி, இதுதான் எங்கள் ஃபோக்கஸ், இதுதான் புது வெப் அப்படின்னு கொடுக்குற அளவுக்கு he is investing billions of dollars, lot of his mind time, all of his energy. இந்த வெல்கம் நோட்லேயே பேண்டோராஸ் பாக்ஸ் நான் திறக்கிறேன் அப்படின்னு அவருக்கு நல்லா புரிஞ்சதுனால, அவரை பற்றி நியூஸ் கடைசியாக என்ன வந்தது அப்படின்னா இதுதான் அப்படின்னு அவருக்கு நல்லா புரிஞ்சதுனால, கடைசியாக அவர் நியூஸில் இருந்தது பெரிய கோர்ட் கேஸ். கவர்மெண்ட் கூப்பிட்டு, எங்கள் யூசர்ஸோட டேட்டாவை என்னடா பண்ணினேன், அதை விற்று பணம் பண்ணியா, ப்ரைவசி தான் உனக்கு என்ன தண்ணிப்பட்ட பாடா அப்படின்னு அவங்கள குற்றவாளி கூண்டில் உட்கார வச்சு கவர்மெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் lacerated Mark Zuckerberg. And knowing that privacy and Mark are not really connected deeply, Zuckerberg tried to reset, and this is what he did. He said, இந்த மெட்டாவர்ஸ் ஒன்று லான்ச் பண்ணுறோமே, அது மட்டும் இல்லை, இன்னுமே நாங்கள் எதை லான்ச் பண்ணாலும் ரெஸ்பான்சிபிள் இன்னோவேஷன் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னு we have devised, and these are those responsible innovation principles, and we will follow them to the letter அப்படின்னு 4 பிரின்சிபல்ஸ் சொல்கிறார். பிரின்சிபல் நம்பர் 1 இஸ் நெவர் சர்ப்ரைஸ் பீப்புள். பழைய கோட்டிடியன்லாம் பார்த்துருக்கோம். சர்ப்ரைஸ் பண்ணு, டிலைட் பண்ணு, யூசர்ஸை டிஸ்கவர் பண்ணவே அப்படின்னு. அதெல்லாம் கன்வென்ஷனல் சாஃப்ட்வேர். இங்கே வர்ற உலகம் they don't even know what world they are getting into, the augmented reality, virtual reality world. Lot of data is getting collected continuously. So collect பண்ற டேட்டாவெல்லாம் நான் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கலெக்ட் பண்ணுவேன். ட்ரேட் ஆஃப்ஸ் இருக்கும். இதை நீ கொடுக்குறேன்னா அதை நீ தந்தாகணும், இது உனக்கு வேணும்னா இதை நீ விட்டு கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு ட்ரேட் ஆஃப்ஸ் இருக்கும். We will explain it to you. And you're entering a new world. We will teach you every step of the way how to be safe and how to be responsible in this world. அப்படின்னு this first principle says, we will not surprise you. We may tell you everything that's going to happen. It may reduce some delight, but this is important because we want to be responsibly innovating. The second principle is, we will provide controls that matter. அப்படின்னா என்ன? Please understand that this world you're getting into, what is a virtual reality experience, what is a metaverse, it is still developing. எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது, உனக்கும் எல்லாம் புரியாது. இனிமே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உலகத்தை சிருஷ்டிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். And so, as these expectations are still developing, we will provide you controls
every step of the way. We will allow you to set personal boundaries. ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன்னா அதில் என்னெல்லாம் நீ ஷேர் பண்ண போகிறேன்னு காட்டுவோம். எது ஷேர் பண்ணணும், எது ஷேர் பண்ண வேண்டாம், எது ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ண அலோவ் பண்ணுவோம். Because that is this new world you're getting into. We will innovate responsibly. We will provide you controls that matter. Number 3 is consider everyone. இது எனக்கு நிஜமாவே அட இப்படி கூட யோசிக்கிறாங்க பாரு அப்படின்னு எனக்கு பட்டது. நம்ம படித்ததெல்லாம் என்ன, நீயா ப்ராடக்டை பண்ணாத, யூஸரை கவனி, யூஸருக்கு என்ன வேணும்னு பாரு, யூஸரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணு அப்படின்னு தான் பார்த்துருக்கோம். This guy is saying, hey, you are creating software for a new world. You are creating software for a world where your software will touch non-users. ஒரு கேமராவே எடுத்துக்கங்களேன். கேமரா யூஸரை மட்டுமா கேமராங்கிறது தொந்தரவு பண்ணது? எனக்கும் கேமராவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைன்னு மரத்தடியில் உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த காமன் மேனை கூட this camera intruded into the life of. Same thing happened with the cell phone. You are listening to a concert and you don't even have a cell phone, but that ringtone intruded into your world. ஒரு செல்ஃபோனும் ஒரு கேமராவும் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் இன்ட்ரூட் பண்ணதை விட பல பல மடங்கு மெட்டாவர்ஸில் நீ பண்ணுற கொனஷ்டைகள், mischiefs will intrude into the world of people who are not even in the metaverse. And so, consider everyone. Consider those who don't even use your products. I thought this was a truly amazing insight. எல்லாரையும் கன்சிடர் பண்ணு. Innovate responsibly. And finally, the fourth, அது ஃபோர்த்தாக போடணுமா முதல் போடணுமான்னு தெரியல. The principle is put people first. நீ ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுற, மெட்டாவர்ஸ்னு ஒன்று உருவாக்கின்னு இருக்க, நிச்சயம் பிஸ்னஸுக்கு ஆதாயம் உதவுற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவேன். அந்த இண்டிவிஜுவல் கஸ்டமருக்கு உதவுற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவேன். சொசைட்டியில் அதோட இம்பேக்ட் நிச்சயம் இருக்கும். எனி பிஸ்னஸ் will have business impact, individual impact, societal impact. We will prioritize it and we will always put the greatest good for the greatest number in the community first. அதுக்கப்புறம் the greatest good for the individual next. அதுக்கப்புறம் தான் business profit will be considered. Altruistic அப்படின்னு சொல்லலாம். பரோபகாரார்த்தம் இதம் ஷரீரம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னு கூட நினச்சிக்கலாம். பட் இட் இஸ் நாட் அ வின்-லாஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஜீரோ-சம் கேம். உலகத்துக்கும் நன்மை பண்ணிண்டு அதை கன்சியூம் பண்ணுறவனுக்கும் உதவிண்டு ஒரு பிஸ்னஸும் பிழைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு எத்தனையோ நல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. அந்த டைரக்ஷனில் நான் போகிறேன் அப்படின்னு மெட்டா சொல்கிற மாதிரி இந்த பிரின்சிபல் சொல்லுது. So, 4 beautiful principles, timeless principles, which we can just borrow from Meta and imbibe in our own product design, is what I would say. As a closing thought, there was this beautiful quote I bumped into. ஒரு science fiction fantasy kind of book அது. ராபின் ஹாப் அப்படிங்கிறவர் அசாசின்ஸ் அப்ரெண்டிஸ் அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கார். 2 தடவை படிக்கணும் புரியறதுக்கு. பட் லவ்லி. Don't do what you can't undo until you have considered what you can't do once you have done it. உன்னால் ஒரு விஷயத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதை செஞ்சுட்டோன்னா இனிமே எதை செய்ய முடியாது என்பதை தீர யோசித்து விசாரித்து புரிந்து கொண்டு விஷயங்களை செய். We will meet again next week. Until then, namaste.